Привіт, усіх вітаємо. Zlata, did you spotlight? I can't tell. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Can't Доброго see. дня. Доброго Дня. Yeah. Welcome, welcome. If you Вітаємо, spotlight just me вітаємо. and Katerina. Так. Доброго дня. Hello. Доброго дня. Good evening, everyone. It's nice to be together on this fall evening. Всіх вітаємо і дуже раді зустрітися цього осіннього вечора. My name is Melissa, and on behalf of our team of volunteers through Somatic Experiencing International, I'm pleased to welcome you to tonight's webinar with Glyndy Nickerson on somatic work with panic attacks. Мене звати Меліса, і від імені нашої команди «Соматичне переживання на підтримку України» я вітаю сьогодні також нашу спікерку Глінді Нікерсон. This webinar is being recorded. It will be available in 1 to 2 weeks on our website. Only the faces of the speakers will show, so we invite you to leave your cameras on so that we can all enjoy seeing one another and being together tonight. And if you can, say hi in the chat and tell us where you're listening from this evening. Ми ведемо запис сьогоднішньої події, який з'явиться так потім на нашому вебсайті, на YouTube-каналі. І буде видно лише обличчя спікерів, так і команди проєкту, а учасників не буде видно. Тому, будь ласка, вмикайте камеру, дуже цінно бачити вас, спілкуватися з вами. If you have questions tonight for any of us at any time to include the guest speaker, please put them in the chat in any language. We've set aside time at the end for questions and answers. І якщо у вас будуть будь-які питання до нашої гості сьогодні, будь ласка, ви можете їх писати протягом всієї зустрічі в чаті, коли буде відповідний час, а ми поставимо їх так Глінді. We like to start our webinars with a very short exercise to get us out of our heads and into our bodies where most of our wisdom resides. І зазвичай ми починаємо наші події з невеличкої практики налаштування, щоб переміститися увагою у все своє тіло, де живе наша мудрість. So you can see on your screen this beautiful set of fall trees. I would like to invite you to be the tree with me this evening. І ви бачите на зображенні, так, були такі прекрасні осінні дерева, і я запрошую вас зараз так уявити себе таким деревом. You can stand to do this, or you can do it seated and reach up to the sky with your branches and let a bunch of leaves just be through your fingertips, and your toes are the roots. And Практику maybe sway. робити сидячи або стоячи, гарнесенько потягнутися, так, від корінців до гілочок. Oh, didn't the sunshine feel good on your branches today? Ох, як добре сьогодні відчути сонячне проміння, яке торкається наших гілочок, так, уявити собі це. And now I invite you to become a leaf. Maybe imagine the color you are and slowly float down to your seat and Потім land. уявити себе осіннім листочком, якого ви кольору, потім так плавно не спадати, так вниз. And maybe when you land, you want to shake a little bit to settle into your spot this evening. Так, і коли листочок вже приземляється, можна трошечки так потруситися, так, і посісти і налаштуватися на сьогоднішній вечір. Дякую. You will recognize tonight's guest speaker from her webinar in July. Thank you for returning, Glyndie. Я думаю, ви пам'ятаєте нашу гостю. Вона вже проводила першу частину, так, першого вебінару у літку. От.
Glyndie has a PhD in clinical psychology and for more than 30 years has been working as a trauma therapist and supporting people of all ages. We are so grateful that she has returned to be with us today. Glyndie, the floor is yours. Глінді має ступінь доктора наук у клінічній психології, більш як 30-річний досвід роботи з людьми різного віку. І ми дуже раді сьогодні запросити тебе, Глінді, до нас в гості знову. Welcome, everyone. Thank you so much, Melissa. Thank you, Katerina, as well. Thank you to everyone who's been involved in organizing this. Very excited to share more with you on how to work with panic attacks. Дуже дякую за запрошення усій команді, дякую учасникам за присутність. І ми сьогодні продовжимо тему роботи з панічними атаками. Right. So we went over a few things last time, and I'm not sure if everybody here, I'm imagining some people weren't here last time, but it's always good to just do a little bit of a brief review. Let me just start with, you know, when we're talking about panic attacks, we're Давайте ми dealing повторимо так, коли ми говоримо про панічні атаки. with panic attacks, we're dealing with a pattern. Ми маємо справу з певним паттерном. A series of responses that get linked and remembered. Тобто це серія реакцій, які були взаємопов'язані і які запам'ятало наше тіло. And those patterns often involve fear. І ці паттерни, вони часто в собі вміщають страх And reactions in the body, in the mind, to that fear. і певні реакції нашої свідомості, нашого тіла на цей страх. So in this somatic body-based approach, we work with the fear by tracking the constrictions that are the response to it. It's an easier, more effective way to work with it without becoming overwhelmed. І в соматичному підході ми працюємо з тілом, і ми відслідковуємо тілесні реакції на страх, і це дозволяє нам працювати поступово, уникаючи перевантаження, занадто інтенсивних переживань. So there's lots of different symptoms that can make up a panic attack. What we do know is it is a very physical and emotional experience. Так, є різні симптоми панічних атак, і, як ми знаємо, це така дуже фізіологічна реакція. So let me give an example, a clinical example of a client with a panic attack. І дозвольте навести такий клінічний приклад роботи із клієнтом з панічними атаками. So a thought of fear about an upcoming event. Наприклад, це може бути страх щодо якоїсь події, яка наближається. That when she thinks about it, she shuts down and goes into a quality of constriction and at the same time immobility. І коли клієнтка думає про цю подію, в неї з'являється така іммобілізація, знерухомлення і певне таке, як стиснення, констрикція. Chest tension, breathing difficulty, and a feeling of helplessness. Напруження в тілі, ускладнене дихання і загалом відчуття безпомічності. And with somatic experiencing, we focus on, in this example, right, with this particular client, the way I worked with that is to slow things down
and work with the outer edge of one element of that constriction. І в соматичному переживанні нам важливо поступово працювати, так, рухатися, скажімо, ззовні, так, до ось цього краєчку, до межі, і працювати з одним із цих тілесних так, проявів, одним із симптомів панічної атаки за один раз, так? So working with the outer edge of an easier sensation that was associated with the panic. And in this case, for this client, it was feeling a little constriction in the belly. І ми починаємо працювати з таким найпростішим, найменшим із усіх симптомів панічних атак, і в разі цієї роботи з цією клієнткою це було стиснення в області живота. Tightness. Така зжатість, така стисненість, напруга. And with that slowed down approach of working with one thread of this overall weave of constrictions, we have a chance to start to break it down into more manageable bite-sized pieces so that the person can start to feel like their fear is manageable rather than overwhelming. І коли ми працюємо з таким невеличким елементом, так, з таким кусочком, який можна з'їсти зараз, так, образно кажучи, ми працюємо з тим об'ємом, який клієнт може витримати, так, з яким є можливість попрацювати, знову ж таки, без перевантаження, так, без занадто інтенсивних переживань. So this approach interrupts the panic attack feedback loop that keeps enhancing and intensifying the out of control nervous system symptoms. Ми працюємо з однією ниточкою з усього цього полотна, так, цього мережева, і це дозволяє нам перервати ось цю, це замкнене коло, коли по наростаючій, так, іде розвиток панічної атаки, так, тобто нам дозволяє ось цей сніжний ком спинити така поступова робота. So by working with one small element and allowing it to release, by using the attention to sensation, коли ми уважні до своїх тілесних відчуттів і за допомогою цього уважного дослідження працюємо з одним із симптомів панічної атаки зараз, we're interrupting the pattern, right? And allowing the feedback back to the brain from this sensation that shifts to dismantle one part of that pattern. Ми таким чином перериваємо ось цей паттерн, так, працюючи з одним симптомом, якби відпускаючи його, і тоді мозок отримає зворотній зв'язок, так, що ситуація змінилася, і це дозволяє нам, знову ж таки, змінити ось цей загальний паттерн. To do this as a reminder, orienting and grounding are essential precursors to doing this work, to make sure that there's enough positive association in the body to support their being able to be present to the experience. І ще хочу нагадати про те, що попередньо ми багато працюємо із заземленням, з орієнтуванням і з ресурсним досвідом, який є в тілі, так? Ну, щоб це, знову ж таки, було базою і супроводжувало нас протягом вже самої терапії. Start working with them, shifting their attention outward through orienting, right? And that helps to encourage the awareness of their external environment, and that can stabilize their inner experience. І ми завжди можемо в процесі зробити паузу, спрямувати увагу людини на зовнішнє, так, оточення, тобто виконати практику орієнтування, так, і таким чином повернути, так, в моменти тут і зараз. And then shift attention downward in the body, which we call grounding. І також ми переносимо увагу вниз тілом, те, що ми називаємо заземленням. So notice the weightedness in the lower body
in the feet and the legs. Ми помічаємо вагу свого тіла, його нижньої частини, ніг, стоп. And the connection between the feet and the floor and how that feels. Does it feel like weight or pressure? І також відчуваємо контакт стопи з підлогою, і як відчувається вага стоп, як відчувається, що вони тиснуть на підлогу. And feeling the weightedness in the chair. І також відчути, як нашу вагу підтримує стілець, так, що ми спираємося вагою на стілець. So we want to make sure that when we do this work, we're acknowledging the shifts that you see in your client, because often they won't notice it before you do. Their attention is more on the rapid escalation that's part of the panic symptoms, and you're going to start noticing small changes and supporting them to notice those positive small changes. І завдання терапевта помічати ось ці маленькі позитивні зміни, так, в процесі вашої роботи, тому що увага людини зосереджена так, на ось цій ескалації, на збільшення симптомів панічної атаки, так, які от тільки далі це сніжником так, запускають. Наше завдання терапевтів помічати так, і ділитися з клієнтом ось цими маленькими позитивними змінами. So I'm going to share screen, and I'm going to just, we talked before, did some examples before, and I shared some slides earlier about those more preliminary elements. I'm Okay. going to share stage 2 and 3 now. Так, у вас є вже слайди презентації, так, і ми зараз знову їх розглянемо. Якщо на попередньому вебінарі ми дуже так детально розглянули перший етап роботи з панічними атаками, зараз ми перейдемо до другого, до третього етапу. Ще раз нагадую, так, що ці слайди, вони є в нашій телеграм-групі. I just reminded the people do have slides in our Telegram group. I just shared it before this event a few days before, yeah, so they can relate to it. Great. It looks like we are, hold on. Would it be possible, Melissa, for some reason I had loaded this before, but I'm not able to. I've got it. I can share. Ну так, поки не вдається запустити, але у нас є команда, так, і ці слайди є ще в інших учасників команди, тож зараз ми запустимо цю презентацію іншим чином. I have it, Glyndie. Yeah, just beginning with stage 2. Thank you. Розпочинаючи з другого етапу, так, другої фази. It's going to be the PDF. I hope that's okay. Так, готово. Feel your breath. Налаштовуємося, так, заземляємося в такі паузи. Завжди використовуємо для міні-практики. You can just scroll all the way down to where there's the falcon. Та ми можемо пройтися до слайду, де буде видно птаха. Actually, it will be the 2 slides before that. My bad. We need number The 2. granite steps at the land of Boo, Hmm. stage 2. Yeah. It Is says this how to do correct? it. Може ще раніше, maybe a little bit one before? I'm not sure. This was building the capacity exercise, Glyndie. Is that what we need or the next slide? Number 12. That's it. Да, так, ось ми віднайшли цей слайд. Can you see it okay, Glyndie? Yes. So really important is to notice that these are cascades, right? As I started talking about, there's a rapid escalation that is part of what makes
these panic attacks so difficult to be with. Так, як ми вже казали, що спрацьовує ось ця ескалація, відбувається такий панічний каскад, так, симптоми наростають. So pause early in the cascade before it escalates. І важливо навчитися робити паузу, так, на початку каскаду, перед її ескалацією. Choose one smaller, easier part to be with and ask them to attend to that sensation. It could be an image also. It could be a sensation associated with emotion. І можна обрати певне тілесне відчуття, або певний образ, який приходить людині, так, або певне емоційне переживання. І ми запрошуємо людину зосередитися лише на цьому елементі, так? And slow it down. І важливо уповільнюватися. Slow down the experience by choosing one thing and noticing what it's like. So the example I gave earlier, being with the outer edge of that tightness in the belly. Так, і ми обираємо щось одне, пам'ятаєте, як я казала, якби на бережку, так, на краєчку цих симптомів ми обрали лише один, наприклад, що відчувається стиснення в животі, так, і ми почали досліджувати це тілесне відчуття. This is based on our clinical observations over many years of how bound energy leads to symptoms. Bound survival energy, bound fight or flight energy in the body leads to these symptoms. І ці симптоми викликані зв'язаною, так, незреалізованою, незавершеною енергією виживання, наприклад, як бий або біжи. Так, і вона тоді проявляється як симптом. And when we allow ourselves to be with one element of it, one part of it, like this tightness in the belly, and stay with it for a little bit, it will tend to shift. І коли ми помічаємо один із проявів, один із симптомів цієї зв'язаної, так, енергії виживання, і залишаємося деякий час в присутності з ним і досліджуємо його, ми помічаємо, що воно починає стишуватися, так, це відчуття. We call this deactivation. І ми цей процес називаємо деактивацією, розрядкою. So invite the client to notice the qualities of that sensation, whether it is heat, whether it is trembling, if it's a softening of the muscles, or that the heat spreads out. І ми запрошуємо клієнта помітити, як відбувається ця розрядка або деактивація. Це може відчуватися як жар, або як хвиля тепла в тілі, або як тремтіння, або як пом'якшення тонусу м'язів. And it may lead to some overall effects on the system as well. So spend time on asking, and how does that feel for you overall as you're noticing that spreading of that heat? І також ми питаємо, як людина почувається загалом, що відбувається з усією системою під час деактивації. Так? Можливо, це от поширення тепла, можливо, ще якийсь стан в усьому тілі. So this is teaching the nervous system that activation can release, so that bound energy can release, rather than feeling it as an inescapable problem. Таким чином ми навчаємо нервову систему тому, що ця зв'язана енергія, вона має шлях до розрядки, до вивільнення, а не є, як в пастці, замкнена в тілі. The muscles talk to the brain, and the brain remembers that. Скажемо так, м'язи спілкуються з мозком, так, і мозок запам'ятає цю нову інформацію. You can go to the next slide. Thank you. Можемо перейти до наступного слайду. So
in my example I used earlier, working with one thread of that overall pattern at a time and letting it release, as we just described. Now, we were using an example of tension in the belly, okay? And Так. we weren't necessarily, Мгм. go ahead. Як приклад, так, роботу з напруженням в животі, як і симптомом, який є однією з ниточок, так, ось цього полотна каскаду панічної атаки. Так? Угу. І вивільняємо цей маленький симптом. But it might also show up as more of an image, okay? Like a Але також frozen image може from a бути- difficult experience. також це може бути не лише тілесний симптом, це може бути якийсь образ, так, якась картинка, якийсь спогад про травмуючу ситуацію. It could also show up as a bodily response to a remembered sound impression, like an explosion that they were near. Так, і цей образ не лише візуальний, це може бути якийсь звук, звуковий спогад, наприклад, звук вибуху, який стався. The important thing here is to pause and notice what's happening in the body. Pause, and therefore you're interrupting the escalating dynamics that are part of what makes this a panic attack. І якщо пригадується якийсь такий звук, чи приходить образ, ми запрошуємо зробити паузу і помітити, що відбувається в тілі, і таким чином, сповільнюючись, так, ми припиняємо ось цей каскад різних симптомів панічної атаки, так, не даємо йти в ескалацію. And just to be clear, we're working with clients when they're more resourced. І нагадування так про те, що ми працюємо з клієнтом, коли він має достатньо ресурсів, більш-менш. When they're not in the middle of a panic attack. Ну, і не тоді, коли людина вже, власне, має епізод панічної атаки, так, і перебуває посередині цього процесу. Так. And then we can, oftentimes we're working with tracking the memory of that or how it feels in the body now. Okay. Так, і ми відслідковуємо пам'ять про це, так, про попередні панічні атаки, і спостерігаємо за тим, як це відчувається в тілі зараз, у цей момент. You can go ahead to the next slide. Добре, можемо переходити до наступного слайду. Thank you. Дякую. So where is there a manageable part of the fear? Okay, working with the fear. Okay, and then asking the client to sense that in the body. Отже, ми беремо якийсь один із елементів прояву страху в клієнта, так, наприклад, якесь тілесне відчуття, і потім працюємо із ним окремо. So with panic attacks, the thing that is most avoided is the direct sensing of the fear. And that's why we will work with the body as a way to help that release. І ми будемо працювати саме з тілом для того, щоб допомогти людині вивільнити, так, розрядити цей страх. Бо під час панічної атаки, це такий лише один чистий, так, у самій своїй суті страх. І коли ми працюємо з цим, так, ми дивимося, як він відображається в тілі, і працюємо через тіло. Sense the response of constriction on the muscular level first. So tension, in other words. Ми працюємо з м'язовою напругою насамперед, так? Starting with outer arms or legs, right, away from the torso, tends to support the system to have more capacity to stay present. І коли ми починаємо з периферії, працюємо так більше з ногами, з руками, не одразу так з центром, з корпусом, це дозволяє, знову ж таки, нам
вибудувати ось цей контейнер, так, тобто як здатність, ну, певний об'єм, так, для подальшої роботи. There's often a lot of tension and guarding in the muscles, in the arms and the legs. Тому що і в руках, і в ногах є дуже багато напруги, так, яка так захищає, тримає, так, ну, от, людину. And if we're able to support the client to sense there first, and then that area relaxes a bit, then it's easier for them to tolerate and be with the experience in their core, where much of the trauma symptoms are. І коли людина відчуває, як відбувається така робота, так, і вивільнення на рівні рук, ніг, їй тоді буде легше працювати з центром, так, з корпусом, де більше зосереджено травматичних переживань, так, в тілі, тому що вона вже буде знайома з цією роботою, так, і буде мати ту здатність працювати, так, і контейнувати цей досвід. You can also just remind them that these sensations are normal as part of the releasing process, part of the deactivation process. І дуже важливо нормалізувати це для людини, так, пояснити, що те, що з нею відбувається, це нормальний такий природній процес вивільнення напруги, так, деактивації. Heat, trembling, tingling. If you are reassuring them that these are okay to experience, they will then be more able to witness their experience and allow that survival, fight, flight energy to release. Так, якщо людина розуміє, що з нею відбувається, так, якщо ви її завірили в тому, що це нормально, так, це такий природній процес, це все окей, тоді вона якби зможе так проживати цей досвід з відчуттям безпеки, так, і вивільняти ось цю зв'язану енергію виживання з тіла. Great. Next slide, please. Добре, будь ласка, наступний слайд. Thank you. Дякую дуже. And when you are supporting them to notice those slight releases in muscle tone, which might show up as heat, trembling, tingling, or just some softening of the muscle. І тоді людина буде здатна як спостерігати за тим, що з нею відбувається, так, приймати от ці свідчення розрядки, як тремтіння, як жар, так, як ще якісь сигнали вивільнення. So you can give them the feedback of what you're seeing, relaxing or releasing in the system through your own eyes. Це також може бути пом'якшення в м'язах, і ви можете давати людині зворотній зв'язок, так, як терапевт, те, що ви от бачите, що змінюється в системі, коли відбувається відпускання, розрядка. This might be saying something like, I'm noticing that your shoulders are dropping a little bit. How is that for you? Наприклад, ви можете поділитися з клієнтом, у вас плечі опустилися, а як ви це відчуваєте, як це для вас? And as you notice your shoulders dropping, what else do you notice in your body? І коли ви відчуваєте, як плечі опускаються, що ще ви помічаєте у своєму тілі? It looks like your breath just calmed a little bit. Здається, зараз трошки заспокоїлося ваше дихання. What are you aware of now? А що ви усвідомлюєте зараз? There may also be impulses towards movement. Також людина може відчувати якийсь імпульс до руху. So survival energy can show up in an impulse towards movement. So it might be a jittery leg or a nervous finger that's tapping. І оця енергія виживання, так, вона може почати проявлятися
через імпульс до руху. Це може бути таке тупцювання, подьоргування ногою, або такий, знаєте, трошки нервовий такий рух пальцем. Yeah, and so when we see that, we instead of seeing that as a pesky habit, we can invite them to do the motion very slowly. І тоді ми не інтерпретуємо це так, як таку звичку, так, а запрошуємо людину звернути увагу на цей рух і сповільнити його. As with a jittery leg that's just a foot that's tapping over and over again, you can invite them to slow that down. Наприклад, якщо в людини неспокійна нога, так, і от п'яточкою постійно вона так б'є так по підлозі, ми запрошуємо сповільнити цей рух. Then I give a little time for them to experience that slowing down, and then I ask, what are you noticing now that you've slowed down that movement? Даємо деякий час людині поспостерігати за своїми відчуттями під час повільненого руху, і далі через певний час я запитую, що ви помічаєте, так, коли ви виконуєте цей рух сповільнено? They may find that there's some survival energy releasing through heat, moving down through the leg. Наприклад, людина може помітити, що відбувається вивільнення цієї енергії виживання, і це відчувається як хвиля жару, яка рухається вниз ногою. Or an impulse to push down through the leg might happen. Або може з'явитися якийсь імпульс, який ніби так штовхає вниз ногу. This is often a sign of interrupted flight response, the urge to get away by running away. Це дуже часто ознака перерваної захисної реакції бігства, так? Тобто, коли людина хотіла бігти, але не мала змоги. So we can ask, what movement does your body want to make right now if it could? І ми запитуємо, який би рух твоє тіло зараз хотіло би зробити, так, якби було можна. And imagining that movement and how it would feel actually connects with the motor cortex and the premotor cortex in the brain. І можна запросити уявити цей рух, і потім відчути, як це в тілі, і це дозволить встановити зв'язок з моторною корою головного мозку. There may be breathing changes as these release, and you can help them notice those deeper and fuller breaths. І під час цього релізу, так, вивільнення або розрядки, може змінюватися паттерн дихання, і ми теж можемо звернути увагу людину на цю зміну, на більш, наприклад, глибокі, повільні вдихи, видихи. An important point, we don't tell them how to breathe because that would interrupt the organic nature of what we're doing, but we help them notice the effects of a deeper, fuller breath right after they do that deeper, fuller breath. То ми не запрошуємо людину дихати певним чином, так, наприклад, дихає повільніше чи глибше. Ми звертаємо увагу людини на те, як в неї це відбулося природнім шляхом, так, щоб вона це помітила, усвідомила. As part of this work, there's often a return of the experience of grounding that we can support by helping them notice the energy flow shift from the going up and out, this whooshing up and out that's often part of panic attacks, to a settling down and releasing out through the arms and legs. Часто енергія ніби починає текти вниз, так, і через руки, через ноги вивільняється назовні. Це те, що ми пов'язуємо із заземленням, і ми звертаємо увагу клієнта на те, що відбувається цей рух. На противагу руху енергії так вгору, ось, і так назовні, що характерно якраз для цього каскаду панічної атаки. Так, а тут інший процес, який ми усвідомлюємо. Yeah, and so they may report this as a feeling of more presence and more calm in their lower body, or a feeling of something moving down into the body that feels positive. It feels good in some way.
Може сказати, що вона почувається більш заземленою або більш спокійною, особливо в нижній частині тіла. І ну, це також ознака цього якби заспокоєння, стишення. Yeah, and that oftentimes when people experience this, they are more able to be present, and that feels like a return of their spirit into their body. Так, і людина почувається в стані більшої присутності. Іноді клієнти описують це, як ніби дух повернувся в тіло, так, що вони присутні, вони є тут і зараз. You can go ahead to the next slide, and then we're going to shift. I'm just going to share a brief bit about touch skills. Так, ідемо далі, трошки поговоримо про дотик. Glyndie, can I ask a question from the chat that might be important? Sure. In the chat, someone asked, and for everyone, perhaps this is helpful, do we ask the client to remember how the abdominal compression felt? Are we working by reference in somatic experiencing? Katerina, you can. So the question is, it's more like you mentioned that we don't work with the panic attack itself, but that we kind of work with the memory of the previous panic episode, for example, and then we ask to remember like how it felt, what was the sensation in your body, and then we work with this kind of memory. Is that right? Can you translate, Katerina? Так, я зараз ще раз перепитала те саме так англійською мовою, тобто чи нам треба просити клієнта згадати, як відчувалося, наприклад, стиснення в животі при попередній панічній атаці. Ми працюємо і цим спогадом, так, попереднього панічного епізоду під час терапевтичної сесії. Чи це так? Yeah. So oftentimes we will work with what's showing up by us just talking about the general topic of, I have panic attacks. That's why I'm here. I don't like these symptoms. And usually there's some trace already that's happening in the body without having to invoke or remember the exact experience. Ви But I'll знаєте, add something to that in a minute. Go ahead. Так, насправді, коли людина тільки звертається із запитом, так, ну, от я до вас прийшла, тому що в мене панічні атаки, так, мені це не подобається, щось хотілося б з цим зробити, і вже одне озвучення цього запиту, воно якось буде проживатися в тілі, так, будуть ось ці якісь залишкові, так, ну, симптоми, прояви, ми вже з цим можемо працювати, не запрошуючи людину там скажімо, спеціально згадати, як це було в останній раз. I'll give an example for me. I used to have night terrors, and that's actually what led me to be so enthusiastic about somatic experiencing. Я хочу поділитися своїм досвідом. Мені, наприклад, довгий час снилися нічні кошмари, так, жахи. І це, власне, те, що також викликало в мене інтерес до соматичного переживання, так, до вивчення цього методу. And reporting these distressing experiences to my somatic experiencing therapist, І коли я розповідала про ці свої неприємні так, переживання своєму терапевту, що практикує так у соматичному переживанні, I was very easily able to identify experiences that were happening now that were always with me, that were elements of constriction. і я змогла відслідкувати так, ось ті прояви, які в мене були в тілі, так, і ці симптоми насправді супроводжували мене ну, часто в житті, так. Right. Tension in my arms, tension in my legs, and also feeling like there was a brick in my chest that felt immovable. Напруження в моїх руках, моїх ногах, відчуття, як ніби в мене цеглина в грудях, яка, ну, така несувна, так, настільки важка. Yeah, and
what seemed like a psychological symptom that would take years to unravel, actually within 2 or 3 sessions resolved completely, and I no longer had night terrors. Так, і те, від чого я потерпала 2-3 роки, так, і власне була в терапії, за допомогою соматичного переживання вийшло завершити, зцілити за 2-3 сесії. Because we work with the bound survival energy in my body that was showing up as these symptoms. It was related to an automobile accident that I had. Okay. And once I resolved that, I was able to sleep the night through. І це було можливим завдяки тому, що ми працювали з цією зв'язаною енергією виживання в моєму тілі, так, яка проявлялася через такі симптоми. І виявилося, що це було пов'язано з автоаварією, в якій я була. І, власне, вже після такої роботи я змогла знову нормально спати. So I'll just make one final comment in terms of touch here. Давайте ще попрацюємо з дотиком. So supporting the client through touch or self-touch can be incredibly important. Так, клієнти за допомогою дотику. Receiving support in a tangible way, such as with touch or with self-touch, is attachment repair. І коли людина отримує підтримку, чи в якості дотика терапевта, чи самодотика, це є таким зціленням порушень прив'язаності також. And it's one of the powerful ways of interrupting the cascade that happens with panic attack, right? Constrictions in the body. І також це є способом переривання цього каскаду панічної атаки, який відбувається в тілі, працюючи з цими затисками, так? Rather than I'm having a thought of fear and now I feel my chest constricting and now my belly's feeling nauseous, right? Those are an example of one constriction leading to another. Ми можемо відслідкувати ось цей ланцюжок. Так, наприклад, з'явилася якась думка, яка викликала страх, це викликало стиснення чи нудоту в області живота, так, тобто ми вивчаємо ось цей каскад. We intervene early or before the cascade with touch support, okay, at the belly, at the chest, for instance, and you can place your own hand on one hand on your chest, one hand on your belly right now. Так, і ми можемо до наростання цього панічного каскаду, так, коли ми визначили один із проявів, один із симптомів, дати підтримку дотиком, наприклад, в області грудної клітки, чи в області живота, чи запросити клієнта, так, доторкнутися до себе. Можемо це спробувати, так, дотик до грудної клітки, до живота, до себе. Notice pressure and heat of the hands. І помітити тепло і таке натискання, яке роблять долоні при дотику. And now notice the overall effect of that in your body. І зараз теж можете помітити, як ви почуваєтеся, коли доторкнулися зараз до свого тіла. Okay, so let's pause from the slides and we can move towards doing our demo. Отже, добре, зараз зробимо паузу у слайдах і хочемо запросити до демо-сесії. Окей, Наталі, чи ви є зараз з нами? Так, я підключилась. Yeah, Natalia is here, so let's see how we can pin her up. Так, зараз ми спробуємо вас закріпити. Hi there, Natalia. Вітаю Доброго вас. дня. Thank you so much for volunteering for this demo. Дякую дуже, Дякую. що ви записалися на цю демо-сесію в якості клієнта-волонтера. Дякую вам. Thank you. Take a moment and just feel how it is, Natalia, just to feel your feet on the ground.
And you can wiggle І your зараз feet to notice them. давайте трошки приділимо часу, так, відчуйте, як стопи торкаються підлоги, можете навіть трошки ними поворушити. Yeah, and you can Mhm. just shift back and forth. You can press your legs into the ground. Notice how that helps you feel your whole legs, the whole of your legs. Можете натискати стопами в підлогу, так, трошки там поворушити ними, щоб відчути повністю свої ноги, як вони стоять, так, на землі. Мгм. Мгм. Yeah. How does that contact feel? How do your feet feel in contact to the ground? Скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте свої стопи, як вони почуваються в контакті з підлогою, з землею? Трохи ненадійно, но наче тремтять, тіло тремтить, коли контакт стоп з підлогою. Well, it feels a bit insecure and I start to feel some trembling in my body when I contact the floor. Where's the trembling? Is it in the arms or the legs? Де ви відчуваєте це тремтіння в руках чи в ногах? Я відчуваю в ногах і також в спині, там, де плечі поряд. I feel it in my legs and also in my back, in the shoulder area. Yeah, so notice the trembling in the legs. І, будь ласка, зараз спостерігайте за тремтінням в ногах. And as you're noticing that, just see what happens with that. Is there a particular area in the back of the legs that you're noticing that? І коли це відбувається, помічайте, як це. Це якась конкретна область ніг. Ну, в ногах це задня поверхня починає тремтіти. Yeah, the back of my legs, the back side of my legs start to tremble. Yeah, and is that okay to let that trembling be there? Is it, as you allow it to be there, is it more pleasant or unpleasant for you right now? І чи є можливість для вас дозволити цьому відчуттю бути, і коли ви дозволяєте йому бути і спостерігаєте за ним, чи щось змінюється? Коли дозволяю, то це більш надійно стопи до землі. Наче це посилює контакт з підлогою, коли дозволяю відбуватися тремтінню. When I allow the trembling be, it makes my contact with the ground more secure. It becomes better. Yeah, so a little more secure feeling in that contact to the ground as you allow that trembling to be there. Коли ви дозволяєте тремтінню бути, ніби більше надійності в контакті з поверхнею з'являється. Так. Yes. Yeah, and as you're noticing that, Коли ви це помічаєте, yeah, how is it to just also let yourself be aware of your surroundings? Just спробуйте letting your eyes and ears look around and listen. Зорієнтуватися в просторі, так, і озиратися, прислухатися, так, до того, що відбувається навколо. Так, і як це для вас? Це незвично, тому що в тому, що я тільки що була, я тільки затискаюсь. І для мене це незвично, тільки що. Як це відчувати, що там поряд, наче я в собі закрила. She says it's a bit unusual for her to notice what is around her because she tends to be inside herself and in this kind of reserved state, kind of closed state. Yeah, it's a nice protective way of being. Так, це насправді дуже хороша захисна реакція. Is there something in your surroundings that's easy to be with, that you can allow your eyes to take in? It could be a color,
a texture. Мгм. Чи є щось у вашому от зараз просторі, на що вам легко подивитися, так, і бути в контакті? Можливо, це якийсь колір чи якась текстура. Мгм. Let me know. Так, ну ось тут квіточки жовті, і мені приємно дивитися. Зручно. I have some yellow flowers here, and it's very pleasant for me to look at them. Mhm. Yeah, and when you're looking at them, just take in a few of the details of them. Really let yourself linger and savor. І коли ви розглядаєте ці квіточки, дозвольте собі помітити якісь деталі, так, от посмакувати, роздивитися, які вони. Мгм. Ну, вони дуже яскраві і тоненькі, такі гарні. They are very bright and they are very exquisite and beautiful. And I notice a little deeper breath that just happened. Я зараз пам'ятаю, що у вас глибше дихання було. Мгм. Так, я це не помітила. А потім, коли ви це зазначили, я це відчула. I didn't notice that, but when you mentioned that, I felt it. Yeah, and it's continuing. There's still some more movement that is happening through the shoulders that wasn't happening before, which is a good sign, right? Of how the body responded to that resource of the flowers. І також ще був такий ледве помітний рух в області плечей, який свідчить про те, що щось відбувається в тілі, так, є певна реакція, коли ви взаємодієте з ось цим предметом ресурсним, так, і з квіточками. Мгм. Your Так, smile. так. Мгм. Так, мені легше в плечах стало, я почала рухатися, типу, і розкачуватися навіть, Yes, типу, now щоб I дихати. feel lighter in my shoulders, and I started to move a little bit, you know, and yeah, and my breathing is changing. Yeah, it's so interesting how our nervous systems just need to have a little bit different feedback, right, in our systems that then informs our body of this more optimal way of functioning. Так, це дивовижно, як нашій нервовій системі достатньо трошки іншого, так, зворотнього зв'язку, щоб повертатися до більш оптимального функціонування. And would love to ask you, tell me a little bit about what kind of symptoms you're experiencing. Я хотіла б спитати вас, так, трошки розповісти про те, що вас турбує, які симптоми ви переживаєте. Whatever you're Мгм. comfortable sharing. Але тільки те, Мгм. що вам комфортно поділитися, так, своїм запитом. Мгм. Ну, таке декілька разів траплялося, коли я або мене захитує в транспорті, мене дуже нудить, і я блідну, і наче не можу дихати, і потім починаю плакати, і це розтормошує мою грудну клітину. І я прокидаюсь вночі, теж мене наче тремтить все. І я не можу заснути потім, отак. Але я ще приймаю допомогу медикаментозну. І є травмуючі моменти, які я піднімаю зі спогадів, і терапевти кажуть, що вони треба підніматись. Але є такі симптоми. So, a few symptoms. For example, once in the public transport, she feels that like this movement starts to cause some kind of nausea, and then some constriction in her chest, and then she would start crying. Or for example, she would wake up in the middle of the night and feel trembling, and she would not be able to go back to sleep for quite a long time. And also she has some medical treatment for that, and she sometimes have some kind of memories of traumatic events, and therapists told her that it's okay that she has those memories,
but this is what she is experiencing. Okay, and could we start with the feeling of movement on the public transport? Так, і чи можемо ми повернутися до цього відчуття захитування, так, в транспорті громадському? Мгм. And is this on a bus? А це автобус, скажіть? Е, Це, ну, мабуть, легковий транспорт, якийсь таксі. Мгм. Вони Мгм. зупиняються і є такі поштовхи завжди. Mhm. So it can be a taxi, like an automobile, and sometimes it stops and then it starts going again, and there is this kind of shift in movement that happens. Yeah, and as you're describing that now, just pause and what you notice in your body now. Коли зараз ви описали ось цей рух, так, легкового транспорту, відчуйте, так, зробіть паузу і поспостерігайте, що відбувається в тілі. Я ноги зігнула, ну, наче носочки, отак от. Я знову зжала ноги, ну, зігнула їх отак. I І noticed вони that тремтять. this happened to my feet, I kind of rolled them towards me and under the chair. And I feel this constriction again. Constriction in the feet or in the Це напруження лише в стопах чи десь іще? Відчула в гомілках, ну, типу, вище гомілостопа. Mhm. I also feel it in my calves, above the ankles, like this lower leg, the back part of it. Okay. And as you're feeling that, would that be okay to just notice it? І Notice the коли ви відчуваєте це, так, чи окей для вас деякий час просто поспостерігати за цим? notice the Mm. tension and then Помічати, impulse, that's part of that. Impulse towards movement. помічати це напруження, оцей імпульс до руху, можливо, який з'являється в ногах. Ну, тільки що я помітила, що мені знову захотілося, типу, наче плакати, але потім те, що ви сповільнили свою розмову, і я почала більше звертати уваги на ноги. I noticed that I felt like crying again, but then because you slowed down and you asked me to pay attention to my feet, I started to notice what's going on with my legs. And what's happening now? We'll just keep tracking what's happening in real time in the legs. А що відбувається саме зараз? Ми деякий час будемо відслідковувати, знаєте, такий трекінг робити того, що відбувається в області ніг. Добре? Ну, типу, напружуються м'язи, такі, що вище гомілки. Вони такі напружуються. Тремтять наче. There is some tension in my calf muscles, like above the ankles, and there is some trembling happening as well. Great, just allowing the trembling. Дуже добре. І дозвольте цьому тремтінню відбуватися. And we'll just see what happens next as we let the trembling happen. І коли ми дозволимо йому відбуватися, просто будемо спостерігати, що відбуватиметься далі. Мені легше дихати. Now it's easier for me to breathe, І тремтіння перейшло в плечі. and the trembling has moved towards the shoulders. Yes, so this trembling in the shoulders, you had mentioned that earlier too, right? Can you let the trembling just be there? І раніше ви теж згадували, так, про це тремтіння в плечах. Так, і чи можете ви дозволити також йому зараз проявлятися? And you can just move your elbows and your
your arms a little bit with that. You just want to remind your shoulders that the arms are connected. Just Спробуйте одночасно трошки рухати ліктями, так, та зап'ястями, тобто нагадувати плечам, що вони пов'язані з усіма руками. Мгм. that's it. Now just letting it go and continue to track the trembling. І тепер можете відпустити і продовжувати спостерігати, відслідковувати, так, що відбувається під час тремтіння. Я знову хочу плакати. Піднімається вгору до, до, до очей. I want to cry again. Something is coming up towards my eyes. Yeah. And is it okay to notice what's coming up towards the eyes? There's the impulse to cry. Is there tears coming? І деякий Мгм, час так. помічати, що відбувається. Можливо, сльози навертаються, чи є імпульс заплакати. Yes, that's right. Так, сльози. Yeah, there are tears coming up. Yeah, allowing the tears to be there, and notice if there's heat or tension that goes with that, or trembling. І дозволяйте цим сльозам бути, і помічайте, можливо, їх супроводжує якийсь жар, чи, можливо, так само тремтіння, чи якась напруга. Тепер тремтіння під очима. Now there is trembling under my eyes. Yeah, great. Just allowing the trembling to be there, and we'll just see what pathway it takes. Дозвольте цьому тремтінню бути, і ми поспостерігаємо, яким шляхом воно буде мандрувати. Все-таки є сльози, так, але я себе зупиняю, бо якось дивно, що люди будуть бачити, як я плачу, але мої очі стали мокрі трохи. The tears are still coming up, but I'm stopping myself because it would feel strange if people can see how I cry, but I can feel that my eyes are wet. Yeah, so there's a quality of wetness here. You have that conscious control, right? Of course, we're in front of a group of people. I understand. Тобто ви відчуваєте, як очі стали вологі, і що є такий свідомий контроль. Я розумію, стільки багато людей дивиться, це непросто. How are the shoulders doing right now? Як зараз почуваються плечі? Вони трохи піднімаються в напрузі. They go up a little bit in tension. And would it be okay for us to do a little exercise? Хотіла б запропонувати вам зробити невеличку вправу. Чи згодні? Так. Yeah. It's just a little, I'm going to do a movement, and then I'm going to invite you to do the movement with me. And it's a very slow, intentional movement. We'll go up like this. Okay, but we'll do it super slow together. Я зараз буду робити рух і запрошую вас його робити разом зі мною. І цей рух буде дуже повільний. Окей? All right, so when you're ready, you let me know, and then we'll very slowly begin to lift the shoulders up in the way that you feel that impulse to lift them. This is a protective movement. Те, що відбувається, підняття плечей, це захисний рух. І коли будете готові, скажіть мені, і ми разом почнемо піднімати плечі, так? І піднімайте їх так, куди вас спрямовує ось цей імпульс підняття, так? Як вам комфортно. Добре. Я готова. I'm ready. Okay, so very slowly, just beginning to lift up the shoulders. Дуже повільно починаємо піднімати плечі. That's it. It looks like they lift up, and then you also bring them in a little bit too. Достатньо. І зараз ніби вони припідняті і трошки завернулися вперед, так? And then very slowly beginning to let them come back down very slowly. Зараз дуже повільно дозвольте плечам повертатися назад, опускаючись дуже повільно, поступово. All the way down.
повністю вниз. And now that they're down, just tracking the overall response in this area. І зараз, коли плечі опустилися, відслідковуйте, яка реакція ось в цій області тіла відбувається. Тут я не відчуваю, я відчуваю трохи запаморочення в потилиці, бо щось відпустило, якусь напругу. I don't feel it really here, but rather in the back of my head and neck, a little bit of dizziness associated to the release of something. Yes. And if that's okay, just let that happen. And then there is a broader breath. І якщо це окей, дозволяйте цьому відбуватися, я бачу, що розширюється дихання. So as you're noticing that, I just want to comment that that often happens when something releases. There can be a little bit of lightheadedness when something releases up from shoulders or chest into the head. Наприклад, цей процес відбувається, хочу трошки так прокоментувати, що це нормально, коли невеличке таке запаморочення, так з'являється, коли щось відпускає от в області шиї, голови. So we'll continue to track the deactivation by noticing the sensations in the head and neck as they continue to shift. Так, і продовжуйте спостерігати за цими ознаками деактивації або розрядки, так, за тим, як змінюється відчуття в області голови і шиї. Тремтіння перейшло, як по обличчю, трохи під щелепу і в очі. Now the Полегшення trembling, відбулося. в області очей і щелепи тремтіння перейшло, чи там полегшення відчувається? Наталі? Спочатку тремтіння, а потім полегшення. So I noticed that the trembling moved to the eyes and jaws area, and after that I felt release in the same area as well. Yes, great. And wonderful tracking on your part to just allow that to happen and those releases to occur in the eyes and jaw. Ви чудово відслідковуєте, так, і помітили, як тремтіння перемістилося в область очей і щелепи, потім відбулося вивільнення, полегшення. And what are you noticing overall in this І moment? що загалом у цей момент ви помічаєте зараз? Я помічаю, що є в мене інтереси і до навколишнього. Трохи моє внутрішнє напруження зменшилось, і є інтерес до навколишнього. Так. Now I noticed that I started to have more curiosity about my surrounding, that my inner attention has decreased and I'm more interested in what's around me. Yes, and that is a very natural thing that happens when there's been some release. Так, це теж дуже природня річ, яка відбувається після певного полегшення, релізу. With that sense of completion, the nervous system becomes more curious about the surroundings again and can let it in. Коли певний ось цей процес внутрішній завершується, нервова система, вона більше переорієнтовується назовні, так, з'являється цікавість. Where's your attention drawn to right now in the Що outside? зараз приваблює найбільше вашу увагу? Зараз я почала більше звертати увагу на вас, як учасників вебінару, наче я цьому чомусь не помічала. Я наче і звертала увагу, але моя внутрішня напруга велика. Тут я наче відчула, що вивільнилось більше уваги, щоб звертати на учасників, ось на вас, на I noticed that I became more curious about you. I started to notice you and the participants of the webinar. Before my attention, it was like tension, and I paid attention to that. And once it got released,
started to have more this kind of bandwidth, you know, like more capacity to notice you and the participants of the webinar. Right, that sounds like an increase in that healthy vagal tone that lets that curiosity be here. Social engagement comes back. Це також з точки зору полівагальної теорії, так, свідчить про такий здоровий тонус блукаючого нерву, вагусу, про задіяння системи соціального залучення, так, цієї гілки вагусного нерву. How are your feet doing right now? Скажіть, а як зараз ваші стопи почуваються? Ну, вони ноги витягнуті, ну, більш зручніше. Я знайшла більш опорну позицію, якась надійна. Тремтіння трошки є, але воно відпускає. Yeah, my legs are kind of more straightened now, and I found a more comfortable and more secure, supportive position for my legs. There is still a bit of trembling going on, but there is also the sense of support that I feel. Great. Could we go back to the experience that you talk about when you're in an automobile, in a taxi, or a moving vehicle? Давайте ми зараз спробуємо повернутися, так, до того опису, як ви перебуваєте в автівці, так, чи в таксі, коли от є ось ці рухи захитуючі. Ну, так, в мене почали більше тремтіти ноги, але вище колін. Тепер вони реально сильно тремтять. Now I can feel much trembling in my legs above my knees, especially. So it kind of moved up the legs. So it's more in the upper leg. Тобто більш стегна, так, от, над колінами. Okay. As you're feeling that trembling, again, allowing it to be there, allowing it to shift, do whatever it needs to do. Коли ви відчуваєте це тремтіння, дозволяйте йому бути. Так, дозволяйте йому відбуватися певним змінам, тобто всьому, чому необхідно відбутися. Так, от тепер заспокоїлось. Now I can feel that it became quiet. Yeah, it calmed down. And there was that breath, that deeper breath, and the shoulders came down again. І And знову something такий falling. глибокий видих, і трошки плечі опустилися нижче, так. Yeah. And what are you noticing now? In the legs? Що ви помічаєте зараз в області ніг? Ноги розслабились. My legs Почали просто рухатися, типу, як у дитини. they relaxed, and now I'm doing this kind of movements like a child with them. Just moving the legs, yeah. Great. Exactly. Yeah, enjoy that. Enjoy that freer feeling in the legs. Так, рухайте ногами, ну класно так. Насолодіться цим, порухайте ними, як вони хочуть. And the rest of the body, anything else that you're noticing? І у всьому тілі, так, що ще помічаєте? Що такий рух ногами дає більше теж опори тілу і спина більш розслабляється. That this movement of legs gives again me much more feeling of support, and also my back starts to release. So more support and the back starts to release. Тобто більше опори і починає розслаблятися спина, так? Yeah. So where do you notice the release? I see you're making a lot of movements. So it sounds like something's moving. Так, я бачу, що ви рухаєтеся, де відчувається це полегшення, відпускання?
What are the sensations like? Що це за відчуття? Які вони? М, Відпускання, витягування напруги, наче я його полегшую. Рухом відпускаю напругу. The movement would allow me to release the tension. Otherwise, it's kind of staying inside. So by moving, I'm releasing it. Does it want to go up or down or А, out? Є імпульс в ці напруги якби виходити вгору, чи вниз, чи назовні. Назовні, от, за руками. Kind of out, down my arms. Yeah, and it looks like you're experiencing something in the arms right now, along with that breath. Так, і зараз щось відчуваєте в своїх руках і в своєму диханні. Я відчула, що руки так зручно якось, зручно розташувалися і розслабились, бо до цього я незручно. Так, Мгм. і це теж я не відчувала, просто отак сиділа, а тут я якось зручно розслабити руки стало. Yeah, now I feel that I relaxed my arms and they found kind of a comfortable position. And it's curious because I didn't notice that before. I was just in an uncomfortable, tense position. And now I feel that they settled in more comfort. Yeah, so there's a bracing pattern is releasing, right? It started with the shoulders earlier, now it's moving through the arms and the back. Так, тобто зараз відбувається вивільнення в області плечей, так, і через руки, і через спину. Мгм. Anything else that you're noticing right now? Чи є щось іще, що ви помічаєте зараз? Мені спокійніше взагалі. Now, in general, I feel much calmer. Yeah, so overall feeling calmer. Тобто загалом почуваєтеся спокійніше. І мене не так напружує соціальна присутність. And Yeah. now the fact that there is so much social presence now is not causing me to tense as it used to do before. Ah, Not when- yeah, so and that's part of what happens when some of this tension releases is that we end up having feeling less threatened by connection with others. Right? Мгм. You get more Так. curious and wanting to lean into it a little more. Це також відбувається, так, коли після певної розрядки, так, вже контакт соціальний не відчувається нами як певна загроза, можливо, навпаки, викликає інтерес, ми як ніби придивляємося, так, як до цього. Мгм. Do you have any curiosity or, want to just check people out, check me out, allow that curiosity to enjoy itself? Так, може бути така цікавість, хочеться порозглядати мене, так, або інших людей, так, що вони там, як вони, так. Так. Yes, that's right. Мгм. Yeah. And so when we feel less tension, we often can have more of a perception of safety, and then we can really take in other people and also what's really happening in the present moment, which actually also helps us to stay safe, like Мгм. taking in what's actually there. І також може з'являтися відчуття більшої безпеки, так, і також безпечнішої взаємодії з іншими людьми, що відповідно також може і посилювати відчуття твоєї безпеки загалом. Мгм. Is there anything else you'd like to share with us? Мгм. Чи є щось, що чим ви хотіли би поділитися з нами ще? Це все. Я б хотіла подякувати. Це таке, реально дуже відчувається полегшення і зміна стану.
I would like to express my gratitude. I feel this completion and I feel much release, like I feel better, lighter in my body. Wonderful. Thank you so much for volunteering, for being willing to do this. It takes courage and presence. So thank you so much. Дякую Дякую. дуже, так що погодилися на цю сесію, так, і виступили волонтером. Дякую вам дуже. Hey, so thank you to Natalia. And if we could give some appreciation for Natalia, we could do that through reactions here in Zoom, or you could make you could share something in the chat. Добре, і давайте якось теж підтримаємо Наталю, можливо, своїми реакціями в Зумі, так, чи словами в чаті. It's a wonderful offering. Thank you for sharing your experience, Natalia. Дуже дякую, що поділилися своїм досвідом, Наталія. Nice. And Glyndie, Natalia will also have an additional session to integrate this experience with our team member, Zlata. So we are offering yes, that support as well. Wonderful. Так, і також, Наталі, ми будемо в контакті, так, і проведемо ще таку інтегративну сесію, так, із нашим англомовним терапевтом. І так, у вас буде ще підтримка. Дякую вам дуже. Домовимося, так, про деталі. Thank you, Zlata. Дякую дуже, Златі, так, вона буде вашим терапевтом. Okay, so we can move to Q&A. I think we have a lot of questions coming in. So many questions in the chat. Давайте перейдемо так до питання, які є в чаті. Бачимо також ваші коментарі. Дуже дякуємо. I think let's do a quick question to begin. Давайте розпочнемо з такого коротенького питання. There are several comments and questions in the chat about different drugs that might work with different symptoms, and we cannot comment on specific drugs in our webinar. But in general, could you talk about how different categories of pharmaceutical intervention might interact with SE, or is there anything you can say to help us understand how pharmaceuticals are impacting what we do with more body-based approaches? Так, в чаті були запитання і навіть рекомендації певних препаратів медичних, так, у роботі з панічними атаками ми не маємо так, такого права давати медичні рекомендації, але загалом поставимо питання Глінді, які є категорії так, пацієнтів, які приймають медикаменти або ні, загалом як метод соматичного переживання, так, соматичний підхід узгоджується так із медикаментозним лікуванням панічних атак. So first of all, I'm not a medical doctor, and medications can vary in each nervous system, how the impacts and effects. Насправді медикаменти так вони призначаються індивідуально, тому що є різні нервові системи, вони по-різному реагують на прийом ліків. For clinicians, it is important to note if they're in terms of the effect on the nervous system of the drug, such as, is this more of a nervous system depressant or is it a nervous system stimulant? Так, нам для практики важливо знати, який ефект мають медикаменти, який приймає людина. Так? Тобто вони мають більш пригнічуючий стан, вплив, так, або навпаки більш стимулюючий. So I know Peter Levine, the founder of Somatic Experiencing, likes to talk about the effect of benzodiazepines, like Xanax, right? Valium. Наприклад, Пітер Левін, засновник так, методу соматичного переживання, часто говориться про вплив медикаментів, таких як, would you please repeat their names? Valium та, what's the name, Glyndie?
again? Xanax and Valium, those are Ah. brand names, and Ativan. Maybe we can put the generic ones in the chat. Так, ну це generic. Benzodiazepines in that class of, which has more of a depressant effect on the nervous system that is used for anxiety, right? These are different drugs. Це такі протитривожні засоби, які мають більш пригнічуючий ефект на нервову систему. And that they're often there to slow down the reactivity in the nervous system, but it can also have the effect of being like a cloak or a dampening, like a big, heavy, wet blanket on the nervous system. І вони мають такий, якби гальмуючий, пригнічуючий ефект, так, на нервову систему, іноді дають таке відчуття притрушеності, як ніби таким важкою ковдрою людина накрита. Go slow, and remember that while people have the effect of the medication in their system, it could just slow down the responsiveness and connections that might be made in the brain through the work that we're doing, as well as dull some of the sensation tracking, but you can still do it. І ми все одно можемо працювати з клієнтом, який приймає подібні медикаменти, але ми сповільнюємося, так, працюємо поступово, пам'ятаючи про те, що медикаменти можуть сповільнювати, так, ось, ну, як цей процес, так, в плані того, як реагує мозок, і також можуть трошки, знаєте, як пригнічувати відчуття і здатність людини відслідковувати свої відчуття. Але процес все одно йде, ми можемо з цим працювати. And sometimes it actually has an effect that's helpful for the work because it's slowing down the reactivity so they don't get overwhelmed. Іноді це навіть може бути корисним в роботі, тому що через ось цей уповільнюючий такий ефект людина не буде швидко перестрибувати в активацію, так, от в реактивність, і ми можемо поступово з нею працювати. Okay. So it can support the work if it's in the system, possibly. Although, you know, Peter Levine likes to say, ideally, we wouldn't be working with any other influences of drugs in the system. But in reality, right, people are using a variety of different substances that are prescribed for them to help them manage anxiety and panic attacks. Тобто, якщо людині, так, лікуючим, так, її лікарем прописані препарати, вона їх приймає, іноді це може, ну, і сприяти процесу терапії, так, доповнювати, хоча, звісно, Пітер Левін теж каже, що далі, ну, ми працюємо без таких зовнішніх впливів, так, однак навіть прийом медикаментів може бути от частиною, так, ось цим якби спільним процесом в терапії. Thank you, Glyndie. It's a very important question because there's a new influx of pharmaceuticals in Ukraine right now as everyone's learning to deal with PTSD, complex PTSD. So understanding what that means for body-based approaches to symptom relief is really helpful. Thank you. Дякую дуже. Це важливе питання, воно часто виникає, так, особливо коли зараз, зокрема в Україні, у роботі з ПТСР, з тривожними розладами застосовується, так, медикаментозне лікування. Важливо розуміти, як воно взаємодіє і чи узгоджується, так, з такими соматичними методами роботи, тілесно орієнтованими. There were a lot of questions about, can we use this technique to work with, and then specific syndromes or symptoms like back pain, epilepsy, painful sex that might be related to a traumatic experience years before. How would you answer, can we use this to work with all these different types? So let's talk about back pain. Sorry. Sorry. Go ahead, Katerina. Я перекладу зараз запитання. Було кілька питань
про те, чи можемо ми такий підхід використовувати в роботі з іншими симптомами, запитами, наприклад, хронічний біль, або біль в спині, так, мігрені згадувалися, або больові відчуття під час сексу, які можуть бути пов'язані з попередніми травматичними досвідами. Тобто, чи можемо ми застосовувати цей підхід у таких випадках також? Okay, Mhm. so let's talk about back pain. First of all, with back pain, as you can see from the demo with Natalia, there can be a lot of tension that gets stored in the back and in the body in general that we can begin to release, which can greatly impact the experience of back pain in a positive way. Так, наприклад, якщо ми говоримо про біль в спині, можливо, ви помітили, що це був теж елемент тих симптомів, які були в нашої клієнтки сьогодні в Наталії, і ми могли поступово вивільняти цю напругу, яку загалом полегшувало її стани, і, зокрема, напруження в спині. The bracing in the musculature and in the connective tissue can keep the spine in not optimal position. And Всі when ці that затиски, releases, it's Мгм. beneficial. Ось всі ці затиски, м'язові, фасціальні, вони змінюють нашу поставу, положення тіла, тримають хребет в неоптимальному положенні. Коли ми, звісно, вивільняємо цю напругу, покращується і стан нашого опорно-рухового апарату. Так. Okay. And with seizures, so we have traumatogenic seizures that may not have an organic origin, but may have started at the time of a trauma. I can comment on that. Що стосується судорог, або seizures, you mean like epileptic or just kind of seizures in muscles? Or... Yes, I'm talking about seizures in the brain. Sorry, окей, так, коли ми кажемо про напади, якщо вони пов'язані з травматичним досвідом, якщо це не органічне пошкодження мозку, тобто не неврологічна проблема, то я можу In the коментувати. way that we were working with, just touching in, even talking about with Natalia, the experience of moving in a vehicle, which is one of the triggers, right? We could do that in a titrated way with stress that brings on seizures. Ми можемо так само працювати зі стресом, який викликає ось ці напади, так само, як ми працювали з тригером у Наталії, і цим тригером був ось цей захитуючий рух в автівці, і ми можемо працювати і титровано, тобто поступово, потихеньку з цим. And we can also work with the aura or the beginning prodromal symptoms. So what I mean by aura is oftentimes before, say, a migraine or the beginning of a seizure, there are signs, little symptoms that may be happening before. So we start to track those. And so we're not working directly with the seizure, but we work with some of the conditions that lead to it and release some of the activation from those. Ми починаємо вивчати, відслідковувати ці продермальні симптоми, тобто що відбувається незадовго до такого нападу, або мігрені. Там зазвичай є такі попереджувальні сигнали, і ми можемо працювати з ними, з вивільненням, з розрядкою, не переходячи до ескалації. Yeah, and just because when we do this work, anytime we're working with neurological conditions,
It is really good to have experience in working with brain injury and working with epilepsy, and to do it in a very, very incremental, gradual, and slow manner. І коли є певні пошкодження мозку, так, або ми працюємо, якщо в людини є епілепсія, дуже важливо, щоб ви мали досвід роботи, так, з такими станами, і увага так дуже, от потрошечку, крапелька по крапельці, дуже обережно. That's a nice segue to the next question, which is, how do you decide where to begin in working with a patient, which symptom, or especially if they are presenting a lot of different symptoms, where do you begin? Як ви Katerina? знаєте, з чого почати, так, коли от людина озвучила багато симптомів, як зрозуміти, з чого розпочати, так, з якого елементу от всього цього комплексу симптомів? So I always start with resource orienting and grounding, as you probably have guessed. Мабуть, ви помітили, що я починала так з ресурсу, з орієнтування, із заземлення. And what I noticed about Natalia was that her system was able to feel a symptom, feel the trembling, and there was a shift that happened quite easily. І в випадку з Наталією я помітила, що вона могла відслідковувати так, що з нею відбувається тремтіння, і потім доволі легко відбувалося так, ось це полегшення, ця розрядка. And that tells me that she has a capacity that we call pendulation in somatic experiencing. And that means that we can begin to work with and ask her to hold in her awareness a symptom and then track it in the body. Ми також працюємо з таким прийомом, як пендуляція або маятниковий рух, так, між ресурсом і між певним симптомом. І, Glyndie, could you repeat again the last sentence? Yeah, so we can track in the body a symptom and allow it to release when that capacity is there. And so part of the work I did earlier was to assess that. It's both a resource and an assessment. І також це не лише робота з ресурсом, так? Це також оцінка, наскільки в людини є ось ця здатність, так, попрацювати з симптомом, тобто я дивлюся, так, і наскільки ми можемо потім повертатися до симптому, так, і працювати з відслідковуванням його, так, ось цього процесу, проявлення симптому і розрядки, так, релізу. And so I asked Natalia she described a few different symptoms, and I chose the experience that she was having in moving vehicles. And so all we needed to do was to just touch into and pause. Just from her describing it a little bit, then we just pause and notice what was happening in the body. It elicited a little activation, that's all we needed, and then we tracked it in the body. Пам'ятаєте, Наталя описала кілька так, ось цих симптомів, які її турбують, і ми зробили потім паузу і відслідкували, а що зараз загалом відбувається в тілі, так, як відгук на те, що вона це поділилася, і вже відбувалася невелика активація, і ми з цим почали працювати, зокрема, зупинившись на цьому маленькому елементі, а саме захитуючи рух автівки, так, і цього вже достатньо для роботи. And it seemed to me that was a less complex, maybe not, but it seemed like maybe an easier place to start than working with the experiences that were happening at night, with the panic attacks at night. Так, і це відчувалося як, такий менший і простіший елемент для початку роботи, аніж одразу працювати з панічними атаками, які відбуваються вночі, так, оці прокидання вночі. So we start with our best guess at what's less complex, and then every time that we work with some of the bracing patterns, get some release of that survival energy in the body, it leads to more capacity to work with the more complex.
Так, triggers. тут же ми інтуїтивно визначаємо, що зараз є так більш доступним, більш простим для роботи. І по мірі того, як відбувається так от розрядка, вивільнення цього паттерну напруги, тим більше в людини з'являється ця спроможність, так, оцей, ну, якби, здатність, так, і що дозволить потім їй працювати з більш складними так, симптомами. That feels like a really important point because we're so often drawn to wanting to jump into the depths of the trauma vortex and resolve these deep, but we have to build the capacity to go there with someone, you're Це saying. дуже важливий акцент. Так, тому що ми часто відчуваємо спокусу одразу піти в роботу з травмою, так, одразу зануритися в самий центр воронки травми, але важливо це робити поступово, так, поступово вивільняючи те, що є зараз більш доступним для роботи, і таким чином збільшуючи оцю здатність так, людини з часом працювати з більш складними проявами. In somatic experiencing, we use the term trauma vortex to describe that very strong pull of the trauma that can rope us in and pull our energy in towards focusing on what's overwhelming and into the core of the trauma. And because of that, it can actually destabilize us if we dive in like that. That's why we work with less complex things. That's why we work with easier areas of the body to track as well. Так, ми в соматичному переживанні використовуємо такий термін, як воронка травми. Так, це коли ми всією увагою занурюємося саме в такі симптоми травми, так, в саму її суті, вона може поглинути нас. Те, що ми кажемо, так, перевантаження, як нас накриває, і, власне, саме тому ми працюємо потихеньку, так, з периферії, з чимось більш простим, доступним, так, що можна впоратися, і ми якби вибудовуємо, розвиваємо так, ось цю здатність людини справлятися так, з цими переживаннями, вміщувати їх. Бо інакше це може просто призвести як до ретравматизації. Так? Тому ми працюємо тихенько. In this work, is it important to find the cause of the bound energy, or is it enough to simply lower it? Чи важливо в цій роботі визначати причину наявності цієї зв'язаної енергії виживання в тілі? Чи достатньо просто працювати з її вивільненням? The cause is not as important as the release of the bound energy. Absolutely. Так, причина не настільки важлива, як процес розрядки ось цієї зв'язаної енергії. And we often have situations where people have symptoms, but they don't know the cause of it. And we have found that there's a lot of very successful cases of release of that bound energy, lessening or eliminating the symptoms, even when people don't have a memory of what it's coming from. Так, буває навіть таке, що людина проживає певні симптоми, але вона не знає причину, так? Вона не пригадує. І є свідчення того, що набагато полегшується або зовсім прибираються так, симптоми, від яких страждала людина, незважаючи на те, що ми не знаємо причину. Now, when we do have memory of something, we can use just one small iota of that activation of visiting one part of the memory, and then we come back to the present moment body and we can track the response to that. Okay. Якщо ж у нас все ж таки є спогад, так, ми знаємо причину, ми можемо повертатися до маленьких елементів того спогаду, тієї ситуації, і знову повертатися в теперішній момент. А як я почуваюся з цим зараз? Так? Як я зараз? І ось таким чином ми потрошку працюємо з цим спогадом. But we start with more general tracking in the body, like we did with Natalia, where I asked her about just to think about it
just because she named what the experience was, that was enough activation without going into the particulars of it to elicit a series of releases in the physiology. Але в випадку з Наталією, так, ну, це навіть був загальний опис, так, того, що її турбує. Вони заглиблювалися, так, там, в певні деталі. От, і цього вже було достатньо, щоб відбувся так доволі відчутний, помітний реліз, розрядка, так, цієї енергії виживання. Related to this, what if a client does not want to tolerate the tremors, tries to avoid the tremors? What would you do? Що ми можемо робити у випадку, якщо клієнт не хоче бути із симптомом, так, спостерігати за ним, витримувати, ось, наприклад, тремтіння, яке виникає, як тоді працювати? So with any symptom, if it is intolerable or hard for them to be with, then we would want to either work with a smaller amount of that tremor or work with another symptom. Якщо для людини щось є ну, таким невитримуваним, так, або небажаним, ми можемо працювати або з меншим об'ємом цього тремтіння, меншим проявом, або взагалі працювати тоді поки з іншим симптомом, іншим проявом. Sometimes what's intolerable about working with trembling or tremors in the body is that it feels uncontrollable and as if it's going to go on forever. Так, те, що часто, ну, скажімо, викликає ось це як невитримування, так, нетерпіння, тремтіння, те, що здається, що воно відбувається поза нашою волею і може відбуватися безкінечно, що ми як ніби цим не управляємо. Yes, and sometimes what I do with that is I'll ask people to actually stop the tremor, stop the trembling intentionally and hold that for a few seconds and then release it. And that tends to actually support the trembling to organize and release in a way that's a little bit more tolerable. And then ends up having a direction, often down and out through the legs. І іноді я в таких випадках прошу людину довільно, свідомо зупинити це тремтіння, так, на кілька секунд потримати, от, і потім відпустити, так, і зазвичай тоді тремтіння починає відбуватися таким чином, яке більш прийнятне для людини, так, їй легше витримувати стає, і зазвичай воно спрямовується вниз, так, де такий несхідний рух, в бік ніг. It could also go up and out, depends where the tremor is in the body. So it goes down to the legs, or you say it goes up and down, right? It could be either. It could be, so if it's oftentimes when there's a tremor in the lower belly or the legs, and then we ask them to hold it a little bit and then allow it to release, there may be more of a clear feeling of something moving down and out. But if the trembling is, say, in the shoulders or the arms, it might move out through the arms or up through the head. Якщо тремтіння було в області ніг, так, в нижній частині тіла, і людина на деякий час його довільно зупинила, і потім відпустила знову, то цей рух, він якби легше проходить вниз по ногах і якби назовні вивільняється. Якщо ж тремтіння відбувалося в верхній частині тіла, так, після такої довільної зупинки, паузи і потім відпускання, воно може проходити через руки назовні або через голову вгору, так, ну і завершуватися. I'd like to end with this example that's in the chat, a massage therapist who was working with a veteran recently. Також у нас є такий невеличкий кейс у чаті, це масажний терапевт, яка працювала нещодавно з військовим. And for the sake of time, we'll be short. Я спробую скоротити, щоб зекономити час. The summary is she was working with him, very light touch sent him into a big panic attack. And she stayed with it, contained it, and it was able to resolve
and she is wondering if you could talk a little bit about how to work with these small, just touching on the trauma, whether it's through touch, whether it's through noticing tremors, it becomes really big, really fast. What do you do, Katerina? Так, якщо коротко, то навіть невеличкий дотик, так, в тому стані, в якому був військовий, ви можете в чаті прочитати, так, зараз детальніше цей кейс, але навіть такий невеличкий дотик, він викликав панічну атаку, так, і спочатку терапевт зреагувала, теж, як для неї це було неочікуване, потім вона повернулася до контакту, продовжувала, так, залишатися в стані присутності, атака пройшла, і от зараз вже роздумуючи над цим досвідом, так, хотілося б почути про досвід Глінді, так, як ми можемо працювати з дотиком, навіть легеньким, щоб якби не викликати такі дуже сильні прояви активації, так, такі різкі. And Katerina, could you just say, this is inspiring me to do a whole webinar on touch and somatic experiencing for the body workers in our group. І Меліса зараз каже, що ви цим питанням надихнули ще так провести вебінар на тему дотику в роботі тілесних терапевтів, так, то ми це беремо до уваги, але зараз питання до Глінді. So, with panic attacks, with any kind of experience that's similar to panic attack, right? Or similar to panic disorder or anxiety, you can have things rapidly escalate, okay? This is why it's really great, as much as possible, to orient and ground and develop and build capacity when that escalation isn't happening, because you then are laying down new neural networks that are different than the overwhelming pattern. So I'll say that first. Так, найперше важливо по можливості, так, приділити достатньо часу заземленню, орієнтуванню, так, щоб ось ці, скажімо, паттерни, нейронні зв'язки в мозку, так, були більше якби проявлені, так, на цей момент, аніж ось ця швидка реактивність, так, яка ось так каскадно ескалується, так, і от розвивається така реакція при панічних атаках, тривожних розладах, так, таких тривожних нападах і так далі. Working with the periphery, the arms and the legs, tends to be safer than working with the torso, because there's often a lot more kind of minefields there of trauma. Так, і зазвичай починати роботу з руками, з ногами – це більш безпечно, аніж із корпусом, де, скажімо, таке як більш мінне поле, так, де більший ризик наштовхнутися на щось так провокуюче. And if it is happening in the moment, and this happens for both touch practitioners and non-touch practitioners, right? I oftentimes, when I'm doing touch with folks, I will work with the opposite part of the body. So if there's panic happening more in the upper body, I'm going to the feet. Так, якщо сталася вже така реакція, і це може бути в роботі тілесного терапевта і психолога, так, ми починаємо працювати з протилежною частиною тіла. Так. Наприклад, якщо щось десь розгорнулося в верхній частині тіла, ми йдемо увагою в стопи, в ноги. And then directing the attention out. And also, if they're on a table, if you're a body worker and you're working on the table, have them feel the gravity of the connection to the table. So you're basically supporting them, right, to orient out, right, away from wherever they're tracking the overwhelm, and also down, okay, towards the ground. І також ми переспрямовуємо увагу, так, запрошуємо людину переспрямувати увагу так на зовнішнє оточення, орієнтування, також вниз, в ноги, так, в контакт з опорою. Якщо ви працюєте на масажному столі, наприклад, це відчуття опори на стіл, тобто нам важливо якби прибрати увагу з відслідковування ось цих наростаючих симптомів там, тривоги, так, чи паніки. І якби переспрямувати її так на орієнтування і на опору. And then last thing,
You can also support them by connecting to a resource. If the body is not a resource at the moment, you can help them connect to a resource, memory or image, and describe that, feel what that's like. You can even invite the opposite to what that is. What's the opposite image to that? And that can be an easy, quick way. Ми працюємо з ресурсом, так, наприклад, ми просимо пригадати, так, щось приємне, щось ресурсне, або ми працюємо з протилежним, так, спитати, а що є протилежним до того, що ти зараз проживаєш, так, і як це відчувається в тілі. Так, тобто, ну, це теж такий швидкий спосіб переорієнтування. That's very helpful. Thank you. Дякую дуже, так, дуже корисний такий коментар. Мгм. I will just add to Katerina what you showed, Katerina Medlovska, what you expressed in staying with the client and containing while they went through that wave and being present with them through that is a really beautiful resource, and hopefully it helps bring some healing to the system. М. Yeah. І також хочу наголосити, так, в коментарі Катерини, яка поставила це питання, згадується про таку присутність, так, повернення до контакту, тримання, так, і що це теж дуже важливий ресурс, так, для клієнта, така присутність терапевта. От, і сподіваємося, що це також було дуже зцілюючим для вашого клієнта. The relational resource, right, of our contact and the rapport that's happening between us and our client is the biggest resource. Насправді найбільшим ресурсом є терапевтичні, так, відносини і наша присутність в контакті з клієнтом, цей рапорт, так, співзвучність, яка між нами встановлюється. Yeah, and the relationships that so many of you in this room are offering, just offering your nervous system to our veterans. I'm married to a US veteran. It means so much that you stay there with them and offer yourself to them. So thank you. I know so many of you are doing that on a daily, weekly basis. Thank you. Так, Мелісо дуже зворушена, каже, що дуже дякую, що ви підтримуєте ветеранів. Я також є дружиною ветерана, так, з Америки, і те, що ви підтримуєте, що ви пропонуєте свою нервову систему, свою присутність, це настільки важливо, і я висловлюю вам глибоку вдячність за те, що ви це робите. They need a safe place where it's okay to not be strong for just a minute. Їм так потрібна ось ця безпечна атмосфера, так, безпечне місце, де вони можуть деякий час побути вразливими, так, і, ну, це дуже багато значить. Glyndie, thank you so much for this gift today. Глінді, дуже дякую вам за цей подарунок для нас сьогодні. It's a real honor to be with you all and everybody here who's doing such beautiful work and supporting all the veterans out there, supporting everybody who's impacted by this conflict. And yeah, thank you, Melissa. Thank you, Katerina. And thank you to the whole team. Дуже дякую вам, і для мене це велика радість отримати можливість, так, підтримати вас от в такі непрості часи, особливо тих, хто надає підтримку іншим, так, під час війни. Дуже дякую всій нашій команді, всім учасникам. Natalia, thank you for your bravery in offering your nervous system to us today and your vulnerability. We all learned because you were brave today. Thank you for sharing yourself with Ще us. раз дуже дякуємо Наталі за її сміливість. Завдяки вам ми змогли сьогодні багато чому повчитися, так, на цьому прикладі розглянути, як це працює. Дуже вам дякую за цю можливість. And thank you to our support team, Katerina, your angelic voice, to Irina, Andriana, Teresa, Zlata, Liana. Thank you for being here to make it possible.
Дуже дякуємо Глінді, дякуємо всій команді підтримки, Катерині з її голосом, так, Терезі, Златі, Андріані, так, Ліані, всій нашій команді і всім нашим учасникам, Ірені також. Так. Today's recording will be available in about 1 week on the YouTube channel, which Zlata will put in the chat now. Так, і буде готовий запис десь протягом 1-2 тижнів. Ми викладемо його на YouTube-каналі, зараз поділимося лінком в чаті, а також ці матеріали будуть у Telegram-групі, так, і можна слідкувати. Our next meeting will be November 6th with Dr. Abby Blakesley. We will talk about working with amputations and phantom limbs. І наступного разу ми зустрічаємося з вами за 2 тижні, 6 листопада, і в нас буде доктор Блейкслі, яка поговорить про роботу після поранень з ампутаціями, з фантомними болями. You can register for this on our website now, and you also can watch our Telegram channel for announcements to come out. Так, і ми вже розмістимо інформацію про реєстрацію на вебсайті, і вона з'явиться також в Телеграм-каналі. Зможете записатися. And we'll start to look for a volunteer who might be able to speak to the body workers in the group and others who are bringing touch as a healing modality. Ми почнемо шукати для нас спікера, так, спеціаліста з дотику в роботі з травмою, в тілесній терапії. От, дякую теж за цю тему, яка так сьогодні виникла до розгляду. Thank you, everyone. We wish you a peaceful sleep this evening. We look forward to seeing you on November 6th. Дуже вам дякую, тихої ночі, і побачимося з вами вже за 2 тижні 6 листопада.